Ni aje wase, ni Alberto hapa. Mazee, nimekuwa siku mingi sijapost bana tangu weekendi. Nimekuwa nimeshikwa kiasi, job imeshika moto ni aje. Binoma sana. Unajua schedule yetu mazee imeswitch saa hii. On Monday nilifaa kuanza job kama 6:30. Ile kulodiwa 6:30. Ndio tuko na hiyo load by 7:30 kwa job site. Na hiyo pitch mazee ni kama 1 hour away. So imagine hiyo logistics. Track yenyewe Malimu Park track ni kama 15 minutes away. Alafu kwenda hiyo job ni kama 40 minutes drive to kwa track. So ina make 1 hour. So na hiyo dynamics. So kusema get loaded at 6:30, rudi 1 hour nyuma. Hiyo ni 5:30. Rudi 1 hour nyuma tena. Hiyo ni 4:30. So naamka 4 asubuhi naanza ku prepare. Na prepare hizo pia unajua watu hiyo ndio chuo. So lazima tumeshow me prepare kila kitu poa. Alafu tuanze kuishia after that. So kutoka 4 nikiamka ni hit the ground and running. Alafu by 5 nimechomoka kwa hao. By 5:15 kwa track, 5:15 mpaka 6 ni pre-trip. Mpaka 5:30 ni pre-trip. Alafu 5:30 nimeanza kuishia. Na hiyo place kama ni kama 40 minutes drive ama 45 hivi. So nafika pale kama 6:15. Tunapanga laini 6:30 tunalodiwa. Alafu naingia hivyo 7. The job inaanza. So tunaingia na hiyo load 6:30 tuna drop by 7:30 load ya kwanza. Imekuwa hivyo tu ski. So nimetry ku squeeze video imekataa kuingiana. Alafu pia Tuesday nilikuwa hosi. Nilikuwa na infection fulani kwa mguu. I think nilikuwa ni kama ni infection tu nikapatia ma antibiotics. Lakini niliingia huko Tuesday usiku ka 7. Nilikaa huko mpaka midnight bana. So come home nilala sijui 4 hours ikaingia job. So nimetry ku squeeze hiyo video jana imekataa kuingiana mazee. Imekataa kuingiana kabisa. So nimeona mazee acha ni squeeze moja haraka saa hii. So actually the 2 AM in the morning. Naamka alafu kwa mka in 2 hours but nilala mapema jana juu nilikuwa nimechoka ile the previous night. Nikamwacha ni squeeze hii video haraka. Alafu ndio siache wasema mazee mataani. Alafu leo nimefunga screen. Siangalie nini? Siangalie screen. Najua kuna screen hapa kando hivi. So nimeifunga. Naangalia tu lens. Ndio macho isiende hivi ama isiende hivi. Unaona? So niko straight hapa kwa camera straight. Nilisahau skill kwa tu nika mazee mimi ni mgeni kwa hizi vitu. Nimezoea behind the camera, see in front of the camera. So ndio hivyo sasa. Hope ina record, sijui, hope ina record. Unajua kaka ameniangalia na sijui kaiko on. But hope ina record. Hii ni Sony A7 IV. Nafaa kubuy Sony FX3 baadaye hivi this year. Ganji kiingia, sina hiyo ganji bado. Kuna majobs na kama wedding kadhaa. Nikienda hizo ma wedding kuduma live stream. Nikiget hiyo ganji ndanunua Sony FX4. Ni FX4 man, FX3. Ni the same kama A7 IV lakini iko more video oriented. Unaona? Either ndabuy moja ama mbili kitu kama hiyo. Unaona, switch to Sony nilikuwa msawa Canon lakini nika switch to Sony. So ndio hivyo wasema mazee. So nimetry ku squeeze hii video 2 in the morning of ski. Before ninge job. So itakuwa mrefu sana. So by the way, hiyo story ya marriage is a scam niko na try ku answer hiyo question ya kuna subscriber wa Ibra alimuuliza swali eti ni aje kwa sababu Ibra yuambia wase kwa channel yake kuna video moja ukirudi back kidogo aliwaambia ati Waafrika wengi kuja hapa hivi au maringi wale madem mapetit au mari wale madem wale vile kibao itanga madangot. Lakini si hivyo kabisa ni ile jaro. Okay, naweza sema sijui niseme aje. Niko try to answer your question too basically. Hebu nisikilize kidogo miwani zinadunda. Hizi miwani sijazoea sana. Okay, sawa iko poa. Na nifinya kidogo hapa hivi. So story inakuwa hivi. Mazee kuna madem ya wazungu wengi hawaga na open na wale madem petit. Kila mtu yupenda hivyo. Unaona kama tuseme between 18 to 24 hiyo ndio prime age. Bado bado madem amesimama yani kila kitu iko fresh, unaona? Kama mwili iko tight, kila kitu iko tight. So open na madem kama hivyo. Lakini kuna wangoso fulani wala uishi Ocha for example ama wala wamejiachilia. Unajua hapa America kuna fast food kila mahali. Pa restaurant kuna kama McDonald's,
kuna Burger King, kuna Wendy's, kuna Arby's, kuna White Castle, kuna Five Guys, ni mob sana. Kuna Chinese restaurant, kuna Domino's Pizza, kuna Papa Murphy's, kuna Pizza Hut. Hiyo ni ngapi? 11. Hata sijaweza kucount by the way. Restaurants ni mob sana. So ukiishi kama unabuy food kwa restaurant every single day, utanona. Hiyo si siri, utanona. Alafu unajua hapa hivi tutembeangi sana. Kami mwalimu tembea mpaka hapa hivi nje kwa garage, naingia kwa ndani na drive kwenda job. Nikitoka job na drive kwenda kwa supermarket au ita store, grocery store. Alafu everyone could drive too. We rarely walk. So kutembea ni ile labda uende kwa park. Kama mimi juu nilikuwa nashinda kutembea sana, nilibuy treadmill. Kuna treadmill hapa nyuma. So hata hiyo treadmill sometimes hakuna time juu kuna watoi. Tukiingia kwa hawa hivi lazima uangalie homework yao wamefanya, alafu waoge, alafu wadishi, alafu kwa bed lazima usome kama bedtime story. Hizi stories za America bana hizi. Hata kuzoea hizi vitu sisi ilikuwa endo lali, naingia bed na lala. Ama una break tu kaka. Hiyo ndio story life inakuwa hivyo. So life inakuwa busy, so you have to make time to do some things. Ndio hivyo tu sikia. Hakuna ujanja. So ongoso wengi umari madem skinny. Naona? Skinny na si overweight. That's what ongoso kama Africa, hata kama dem ni mdark, watakan kujua. Yani I think metrics yao ni ile si lazima tu ukue mgoso. Wanaonga madem hata pata Mwafrika slim vibaya, watamuoa immediately. Hata kama ongoso machali, the darker you are, the better watakuoa. So kuna madem wao sema kama dem labda anaingia kama Kole University hivi. But this is my example too. Msesema ati ni aje, si ati na generalize. Mimi nasema tu ile observation. Of course tutaenda details baadaye. Hizi ni my observation ttu. So kuna wale madem wao kama Kole hivi. Akwa Kole dem ni kadinya vibaya. Alafu sasa kila mtu anamjua. So unapata ameenda 24, amemaliza 25, bado ni kadinya. Bado dem anadunda, 26 anadunda. Alafu anarealize, wait a minute, niko 26, 27, wale madem tulikuwa nao Kole kwa 24, washaolewa, wana watoi. Alafu anakuwa desperate. So anaanza kusakanya watu. Unajua ukijiachilia umejiachilia. Inakuanga hivyo. Alafu siku hizi vile kukuwa na madiabs ni big deal. Hata wangoso waga na madiabs siku hizi. Unaona? Wana mahaga. Wamezibeba ni aje. Wako, by the way wako. So mtu kama huyo mgoso unapata ana meet wase wa black wa kwanza. Anampa vitu. Anaona mazuri sana ni fieka ni aje. Ana meet mwingine anamfieka. Demi iko 32, 33. Hiyo fieka tu. Sana shindo ni aje hawa sana ni fieka na ajai commit. Watu si mnamjua Joru ndiye mule, maybe mimi nimemfieka, best yanga memfieka hivyo. Hii ni example tu by the way. Alafu anaenda ako 35 ajai olewa. Alafu napata kuna msame kama kutembea hapa hivi Maju ama Mayolo. Msee ana majuala. Sijui majuala ni nini? Ana majuala. Mtu mioji na majuala. Ama pepa, majuala. Ukigetiu dem, si eti umemnoki ama nini, lakini guess what? Mkimarekana na yeye ile mlalisha kila kitu, chances are utaget majuala. Alafu naduaje unamwaga na huyo dem. Mnaenda hivyo miaka 5 anakusumbua kichwa sana by the way, mapizza inakonga. Kuna wasausu mbona kuna wasausu settle down, whichever depends. Lakini jua mambo ya majuala hapa states, it's in your life depends on it. So hauna time ya kuchagua. Kuna saying somangaje, beggars don't choose. Si ni kweli? Kama wewe maskini huwezi choose ati ni aje nikupatie pesa ngapi leo? Una negotiate na msana kupatia do. Akupatia kama $1 unachukua, $5 unachukua, ndururu unachukua, anything unapewa unachukua tu. So wasana pia na hao dem wanaoa. So ule dem mwerevu ukimwoa tu hivi alikuwa desperate. This year ball, next year ball, ingine ball, before ujue mna watu wanne. Sasa huwezi muacha. Unajua ako desperate. Alafu unaenda na madem kama hao. Inakuwa hivyo saa zingine. Same thing kuna wao manyeusi pia wengi wao au ishi kwa very poor neighborhoods zingine. So hawana kitu kama stores zile zinauza fruits na vegetables. So mara mob ni pizza, fast food, alafu awapige exercise. Alafu juu history ya Instagram like kuwa na rasa ni big deal, unaona kuwa na rasa ni advantage, si disadvantage. So hiyo ndio happen na madem. So hii siri muongeni generalize. Maybe tutafanya hivi, ndaanza podcast, alafu nitafute wase wale tunaweza discuss hizi vitu. Kuna wale wanajua more about hizi topic kuniliko. Alafu tu discuss tuone kama kuna ile majority
kama historia is marriage a scam. Si ati ni finalize, hii tumefungua conversation. Sasa mnaelewa si. But kuna some aspects ni true. Kwa sababu kama hapa US madem wengi, I think nijua social media manini, I expect machaliwa kwa dosi from the beginning. You must have money. Sawa madem ni kama gold digger in a way. So ukikuwa na dem, au sema hivi, 50% of marriages, and I think ilikuwa 50 kama 5 years ago. Sasa ni 60% of marriages end up in a divorce. Nasikia story? 60% of marriages end up in a divorce in the United States of America. Alafu guess who divorces first? Who calls the divorce? 70% of women are the ones who initiate the divorce. On your story. Si machali atakuwa na divorce by the way. Asa machali yani before chali divorce them ni exception to the rules. Kitu kama hiyo. So madem ndio au initiate divorce. Unajua kwa nini? Because wanajua ukimari chali, tuseme kama umemari chali maybe ako middle class, ana make maybe 60k a year. Alafu dem ameanza ku make maybe ameingia OnlyFans, ameingia Instagram, ako na masponyo, ana make kama 200,000 a year. Anakujiona kama yeye ni mnoma kuliko chali. Atakaenda ya fly, chile mzo unaenda kufly wapi? Wewe ni wife yangu. So sijui niseme yani dem anakuona ni kazi ya maisha. Na ule dem anasema ni kazi ya maisha, mimi ni ile ataka kwenda party, unaona, aende amangwe na wase karibu 50, ataka kujua dem anasema I want to be free, aka being free means kuchapwa na machali kila siku, kumangwa tu, unaona. Lakini huyu wife yako of course huwezi kubali story kama hiyo. So dem anafikiria, why am I even married to this loser? You only make 60k a year, I'm making 200,000. Anasema I want a divorce. Alafu guess what? Akienda kotini ndio tunasema hiyo story ya marriage ni scam. Guess who gets favored? Dem ana make 200,000, chile make 60,000. But guess what? Kama na hao mlibai hao ile pamoja ile together ile as a kama tuseme ile household income pamoja. Unapata hao juu dem ndio anazanga watoi, yeye ndio alibeba watoi kwa tumbo yake. Anapewa first priority na watoi. Anapata custody. So dem anapata custody ya watoi. So dem akicall for divorce, alafu lazima mlipe lawyer pia. Kuna hiyo lawyer fee ya divorce number 1. So initiate divorce ndio na make more money than you. Amekuacha. Haya, amepewa watoi. Amepewa hao. Umbaki na nini? Yani wewe inabidi wewe ndio move out of your house. Alafu wewe unapewa visiting rights. At lazima ukue unakam kuona watoi wako kwa hao ilikuwa hao yako, lakini juu divorce dem amepewa hiyo hao. Unaona kitu kama hiyo sasa? So ukiniuliza, is marriage really a scam? According to the law, ni scam in a way. Kwa sababu how come when you work hard, when you buy how, when you provide for the family, mkidivorce, dem anapewa hao, anapewa watoi wote, then you have to fight for the kids. Ina make sense kweli? So na hiyo story. So kwa machali na feel kama ni unfair. Alafu fikiria hii kitu by the way, fikiria hii kitu. Hiyo ni tu one aspect. Tuseme kama kuna dem. Alafu tuseme ile kuna dem, hata mjaoana ni dem yako tu tuseme. Kama vile nani usamanga nani Kibe. Na give two example by the way. Kibe yosema mtu kama Mongai Eve na ule chali yake. Sijui jina yake, so ndatumia tu ile jina ya Kafukusui. By the way, Kafukusui kama I'm not being mispenico disrespectful. Naongea tu ile context ya vile yosema. Okay, Mongai Eve ameolewa na Uchali. Uchali wameanza show na yeye, ndio. I think yeye ndio producer, yeye ndio behind the scenes. Mongai Eve ndio talent. Ako pale mbele ya kamera. Sawa? So basically wakibuild pamoja hivi talent na behind the scenes. The truth is, guess what? Wala walipo more ni talent. Watu wa behind the scene waliponge more. Nimeanza kusegue kwa kitu kingine tena sasa hii. Anyway, example inakuwa big. Mwanga hivyo kila sasa chiko nini. But to stick with your context ya Mongai Eve. Alafu tuseme Kafukusui na Mongai Eve waoane. Wapate watoi. Mtoi mmoja, mtoi wa pili, mtoi wa tatu, mtoi wa nne. Hii ni hypothetically speaking. Mazee msikamu muni hunt vibaya. Nasema tu ile natumia example tu. Unaona? Mongai Eve, you guys do a good job. Ni example tu by the way. Alafu saa Mongai Eve amwe I want a divorce. Kwa hapa states. Guess what happens? Anapewa hao, anapewa toi, anapewa everything
inaanza na dem kwanza. Kwa sababu na assume according to law ya America ati women are the ones who gave birth to the kid, alikuwa kwa womb yao. So na the kid is more connected to the woman. Sababu hii US iko govern na feminist rules in a way. Women independence, whatever tukaa hizo. Feminism. So ina lean hard against the guy alafu towards the woman. Unatukaa hiyo. So ikienda hivyo sasa upata who's losing? Dem yako asha break up na wewe before. Fikiria kitu kaa hiyo. Mimi dem asha break up na mimi. Hata nina hiyo story by the mob sana. Hata napatia summary. Ni kwa mtaani niko na manzi moja. Huyu manzi tulidate kama 6 years hivi, 6-7 years. Alafu niligetting green card ya kwanza by the way, ile barua ya kwanza. Kama 5 years after into maybe 2015 hivi. But hiyo ikuingiana juu nilikuwa nimeselectiwa lakini hawakufikia namba yangu. Ikaisha hivyo. Siku apply the following, nika apply the third nikapata green card. Nikamwambia manzi yangu, huyo manzi yangu nikamwambia ni aje tufanye hivi. Tuoane. Alafu tuende na States. Jueni manzi yangu ndio lakini sija kuoa but hii ni kitu ya green card. Tuoane tukam na States. Unajua alisema nini? Alisema hapana, hataki kuolewa. Tufanye nini? Wewe States peke yako establish alafu ni bring. Nikata connect to make sense. Kishindo, maze, wewe ni manzi yangu Najua sijai propose lakini najua machali sijua. Ule demu umechagua najua. Si unajua tu. Sasa kama maze demu maze ni aje. Mbona ni mimi sijamconvince vizuri. Unajua hata sijui. Sisi majina yake akisikia atajua ni yeye. Eventually nilikam alone. Kukam alone, simjua story ya life yangu. Life inakuwa hard mpaka anyway hata ile time before nitafikiria vile ndabring mse hapa hivi. Hata mimi sikuwa settle karibu. Nilikaa bila hao for 18 months. Sema 2 years sikuwa na hao, nilikuwa naishi na watu, nilikuwa naishi na kuzo na la kwa floor saa zingine. The first time nipata hao yangu, I think ilikuwa 2000 and what? 10, 11? Nilikam 2007. A couple of years after. Nilikuwa na my roommate, alafu nini. I think 2011 the first time nilimove kwa apartment yangu alone for the first time. 7 nilikuwa naishi na kuzo, 8 na kuzo, 9 nilikuwa na sis for a few months. Alafu 10 nilikuwa na roommate. Yaani my roommate tu, kuna hata pia kuzo mwingine pia familia yake kama kutoka Kenya nikabidi nijichuje. Iko hivyo. So it take time before settle. In between kapata dem mwingine tena. Huyu dem ndio tumeanza kujuana kidogo. Alafu akapata ball. Tukaenda mangana already. Unajua vile yenda. Alafu tumejuana sana. Dem akanitema uski. Na tunapata mtoi ne. Ndio hiyo mtoi baby mama, hiyo mtoi, huyo madam mtoi wangu yule mwingine. Alinichuja, alinicut off. Labda nikanimesota. I don't even know the reason why. Lakini hiyo jina itwanga hivi. Yaani later on kusoma hivi nikakam understand ni itwanga hypergamy. Hypergamy ni ile mamanzi they tend to go for the guy who's greater than them, who makes more money than them. Hiyo ni aspect ya madem. Alafu hii law ya America in our favor. So mamanzi they're always hypergamous. No. They always want something bigger than them. A guy taller than them, a guy who makes more money than them. So kwa na wewe alafu especially mambo ya social media na show, sometimes you're fake. Lakini imagine mimi si try kwa fake. Mimi naishi hapa, hii ni man cave. Hii hao ni what? Sijui how many square feet. Si big deal. Hii hao ni 3 bedroom, sema kama 4 bedroom. Kitu kama hiyo. Si hao big sana but hii ni space yangu hapa chini. Ndio ile wall, kuna wall nyingine huko. Ni how si big, it's good enough for me. Unaona sasa hivyo. Lakini mademo hawaga hypergamous. Au taka waende get chalia kuna more money than them. So huyu manzi alinitema. Huyu manzi tunamtoi na yeye alinitema. Ule mtu wa mtaani somewhat likali alinitema. Nikamwambia let's get married. Actually ndio answer. Nikamwambia let's get married and go to US together because you're my girlfriend. I mean, I got this thing, we're just going to go together. Akasema I don't want to get married out of convenience. Kamsa, what do you mean by out of convenience? You're my girlfriend. We've been dating for 6 years. I'm going to the United States of America. I'm giving you an opportunity. Alikata hiyo story. Akabaki mtaani. Paka leo, I mean, so far, hajaiolewa ama labda molewa, mimi sijui keep up na yeye, but ni namba yake ya simu. No offense, si eti ni enemy yangu ama kitu kama hiyo. Ni ile hiyo chance, alimiss hiyo chance because mademo waga hypergamous. Especially wale wameenda chuo wamesoma. Wamedanganywa na hizo mambo za feminism movement. Inawadanganya. You
unakuwa sijui nisemaje, unakuwa hype ni kama there's a better life being single than being married. Being married and submissive, hiyo ni stupidity, hiyo ni old school. Aujui in education you think education is old school, lakini real actual life ijai change in the same. Machali ni machali, madem ni madem. Hiyo ijai change. But akili jumeenda chuo umedanganywa, inakudanganya unafikiri ati labda because feminism it's a movement, unataka believe kitu I make sense. Unakuwa feminist 20s, unakuwa feminist 30s, unakuwa 40s hivi boom, una hit wall. Sasa huwezi pata watoi, hauwezi pata I mean, who wants to marry a 40-year-old? Labda kama uko 60 na wife yako alikufa. But you say hiyo pool inakuwa very small pool ya hizo vitu. Utawadi ama 35? Why should you marry a 35-year-old like when a 22-year-old? You know, women are born every day. Kitu kaa hiyo. Wewe sema kama kuna chance, sema tu example. I'm not trying to offend anybody. Mimi naongea hizi vitu juu ya emotions. Juu ile niko na story yangu iliingiana, acha ni adjust. Niko na story yangu ilienda hivyo. Yaani I was trying to understand mbona demo wa mtaani alikata kama na mimi marriage. Ilikuwa too straightforward. Hey, let's go to America. No, I don't want to be married out of convenience. I'm like, nimwambia hivi, nimwambia hata kama ujisikia na mimi, acha niweke jina yako hapa hivi, tuende majuu, Mayolo. Kama ujisikia na mimi fika pale hivyo, utaniwacha, sawa. But guess what? Nimekubring states. Alikata hiyo story. Akabaki mtaani. Kusema ati, what about my family? Na yule dem alikuwa amesoma, alikuwa kama first class honors, akona computer science, ni dem amesoma. Unaona, sitting dem alikuwa amesoma, ni dem well educated. Smart by the way, first class honors, ni dem bright, unaona. Alikataa. So mimi sikuwa understand mbona anakataa. Juu nilikuwa shindo, how? You're my girlfriend, we've been dating for 7 years. I mean, sijai propose ndio, but sikuwa na do, nilikuwa nataka kujipanga mtaani. Alikataa. Kuja stress pia mimi maisha ilinigonga wall. So by the time nikamkurecover, nikamkumbring, niko nishapata mtoi na dem mwingine. Yaani hiyo vile life inaendaga. Alafu yule dem mwingine pia nipata na yeye mtoi, alinichuja. Nikamwambia, we're going to have a kid together. Why don't you get married? Kusema, what about me? I want to be happy. What do you mean being happy? Unajua lemu sema marriage is responsibility. Mimi najua mambo ya states. Ukiraise mtoi na both parents, chances are mtoi ata turn out okay. Sababu states kuna influence mob za kupeleka watoi astray. But ukiona hiyo balance ya mbuyu na mother, una increase chances zao za kuwa a better citizen, making better choices. But mademo wao na kama wao ni wanoma sana, wataka kuraise watoi peke yao alafu get child support, which is very selfish. Sababu unajua nini? Kama sasa wife yangu sahi na watoi, akiambiwa watoi go do your homework, sometimes wanamchezea game. Hawataka do your homework, wanamlenga nini. Akisema I'm going to tell daddy. Wakisikia I'm going to tell daddy, wanaingia na kachini za do homework. Unaona? Kuna ile authority ya mwanaume, kwa sababu mwanaume sio kana ile masculine energy. Mimi naambia boy, mtadu your homework. Mimi sitaki game. Do your homework mmalize. Hawataka do homework sawa. Kata TV, kata phone, mukata kila kitu baada. Sema okay, tuna negotiate okay. Don't finish your homework, tukate TV, tukate PlayStation. Sikubuy your PlayStation, wife alibuy. Hata sakagi unataka raise watoi right. So madema wanga na ile awananga ile authority. So mostly raise watoi na ile softness. Machali masculine raise watoi na ile hardness, ile hardcore. Unaona hiyo difference sasa? So ndio difference ya softness na hardcore. Kids need masculine energy in their life. At the same time, they need feminine energy in their life. So the best chances to raise kids, especially in America, ama any developed country, sababu kuna so many influences, is a kid being raised by both parents. Naelewa, both parents wanamraise. Hii ni ile nimedetermine nikisoma musoma books, ndio hivyo musoma hivyo. Kama hii book musoma hii about sijamaliza, kuna book kama 4. Haitwa Rollo Tomasi. Naitwa Rollo Tomasi na book nini nimesahau ya kwanza, ilifanya kwanza. The Rational Male, Rollo Tomasi. Hiyo book niko book second, akona book kama 4. Nimesoma 2 already. I'm still reading the second one. So siwezi ongea in full kila kitu. Hadi jina hypergamy nilisikiza for the first time. Naona kitu kama hiyo. So maze hiyo ndio aspect ile marriage ni scam kiangalia hivyo.
unafanyiwa unfair, alafu guess what? Ukishafanyiwa unfair, tena una lose everything. How does that even help you? Kachali. The law is against you. Also, maje, in America, kids are number 1. Women number 2. Pets number 3. Houses number 4. The roads number 5. At the bottom of the list ndio men. Priority. Kwa sababu dogi na treatiwa poa kuliko mwanaume. Watoi poa kuliko mwanaume. Mamanzi poa kuliko mwanaume. Kuna maprogram mobs na support women. So men will lack. Nikati nafaa kuwa tu be a man. Unaona? Wewe ni mwanaume. Be a man. Don't cry. Mi udem akiniwacha udem huyu wa baby mama. Alinichuja baadaye aliambia let's just be friends. We can't have a relationship. Aliambia let's just be friends. Aliambia but we have a kid. So what about the kid dynamics? Akasema kama so what am I in your life? Kama hivyo. What kind of person am I in your life? Alisema you're just a friend who I had a baby with. Sijai saw your phrase by the way. Nakumbuka exactly where I was, exactly what I was doing. Alisema you're just a friend who I have a baby with. Nikasema tu wow. But anyway, ni sawa. Hypergamy, feminism. Nikamku understand baadaye kwa sababu nibaki hiyo swali kwa jiuliza why would somebody do that to somebody else? Na hiyo time nilikuwa ndio nimeanza tracking na struggle life. Of course na majuala. Sikuwa na majuala mimi. So sikuwa manzi anipatia majuala. Mimi nikam na green card. Sio ati I wasn't seeking anything from her. Lakini over time kajiuliza swali, why would somebody do that to you? Unaona sasa? Ikaenda hivyo bana, akanichuja. So demo ya kwanza alinichuja, demo ya pili akanichuja. So huyu mgoso ndio yani this is the first girl nishikuwa na yeye, she actually wants to be with me. Doesn't matter mpaka sasa hivi sema at least she wants to be with me. Yani ananitaka. Yani she appreciates the relationship. Unaona? Sisi mati wife ni msupu kupindukia, lakini ni ile maisha yamekuchapa akasema I just need somebody ule you can trust. Unaona? Wife si ati ni perfect relationship, so argue bado kwa hizo feminine principles. Lakini uzuri ya wife limit na ya church. Tukimit church ni kuwa nafundisha. Nisemaje? Okay, nianza hiyo story church aje. Nilirudi back to church by the way. I wasn't raised. Hata sijui nisemeaje. I wasn't raised a perfect maparol kwa Christian. Nilienda chuo ya Catholic school, nikuwa primo. Yuko hapa itaje? Kako msielewi hizi vitu, nikuwa ama mnaelewa, si Mkenya ama primary school ni ito elementary hapa hivi, elementary. Alafu kuna middle school. Middle school ni kama elementary mpaka sijui class 4. Alafu middle school ni class 6 mpaka class 8 I think. Alafu high school ni kutoka high school ni grades, ni outer grades 8 to grade 9 to 12. Hiyo ndio high school. Ni kama tu ile wanasema 844, 8 9 10 11 12. So grade 12 ni high school, 11th ni high school, 10th ni high school, 9th ni high school. So nikikuwa elementary nilikuwa Riverbank Primary. Middle school nilikuwa chuo ya Catholic school. Hapo ndio katakuja mambo ya prayer. Sikuwa understand by the way. Alafu maybe high school hata sikuwa ienda church. Alafu kole unaanza kusoma hizi vitu za sijui kina itongaje. Unaanza kuambia God is not real. Una believe ma words za Plato, Nietzsche, philosophy. Bullshit man, hizo vitu ni stupid. That's just a guy who was studying. Akaandika vitu. Watu wakapikia wakatumia kina Starling, kina watu wa Europe, wakataka kusema ati okay, it depends how strongly convicted you are about not believing in God. You do you, musema hivyo, I don't care. But mimi nishakuwa hiyo area, nishakuwa agnostic, nishakuwa atheist, ni stage ilinipita mimi. Alafu kasema aje, mazi nimestick on topic kweli ama hata sijui. Okay, sasa tuseme hivi, nikasema okay, nisha go through argument ya atheism, argument ya agnostic. Have I ever checked out Christianity? Nikasema sidhani kama. Unajua wase wengi wasiumati Christianity kuna siwezi mention name, kuna mse fulani tukanabonga na yeye ananiambia ati yeye ni atheist, I believe in God. Alafu ananiambia ati God is brutal, God kills people, God this that, God kambia kile unaniambia it sounds like unatumia argument ya atheist kuni convince God does not exist. That's the atheist argument. Ananiambia pana, nikamwambia okay mse, okay sasa you know
No doubt. You do you. Believe what you want to believe. It's okay. Me, I mean, who am I? But have you ever read the Bible? Can be, oh, I don't need to read the Bible. I just know this God is brutal. He's egocentric. He's blah, 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 blah. He's blah, blah, blah. Okay, whatever. Can be sawa. Have you ever read the Bible? Because I was wengi, awasoma Bible, hata wasomangi Bible. The only story they know about the Bible ni kama wako kindergarten. Ile ukiingia, before uingie chuo unaenda church, Sunday school, alafu naambiwa sijui Jesus was the Son of God, Jesus was crucified, alafu mnaimba mawimbo, Yesu. I miss your song. Watu wako your song this weekend. Watu hii kina. Also, au imba song za Kiswahili by the church. Watu hii Yesu na Yesu. Au imba watu. Au ngosa au imba Kiswahili by. Ni funny na hiyo video. Sijikani zi post up. Ina watu hii labda YouTube itaniletea shida kidogo. Lakini watu hii uimba hizo songs za Christian. So imagine mazee. Au soma Bible tangu kwa 5-year-old, 6-year-old. Alafu umekam university umepata ka professor amekwambia vile philosophy ndio there's a philosophy of life. The religion is just part of your philosophy. True, in a sense, it's just that's your philosophy, that's my philosophy, blah 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 blah. True, but there's something called truth. No. What is truth? Truth is relative. Whatever is true to you cannot be true to me. Whatever is true to me cannot be true to you. Ni kama kila mtu ana pick and choose truth yake. In the academic circles, it makes sense. But in the actual, say, sky ni color gani? Ni blue. Why is the sky blue? Sun ikireflect kutoka huko nje, sun iko wapi pale kwa solar system, ikireflect earth, what's blue in the earth? Sun ni color gani by the way? See yellow, ni white-ish kind of. Ikireflect kwa ocean, alafu ikireflect kwa ocean, light ina bounce back. Hii concept ya camera sasa inatumia camera sasa hii ni light. Photography inamaanisha nini? Photo ni nini? Photosynthesis. Photo ni light. Graphic ni nini? Graphic, kuchora. So what is photography? Photography ni painting in light. Definition. So sun ikireflect kwa kuna giza huko nje, bio light na kama hivi ina hit ocean. Ocean ni kama what percentage of the earth? Most of the earth ni ocean. Land ni kama sijui a third, 2/3 ni ocean. So ile sun kama reflect kwa ocean, hii ni maji, alafu reflect back hivi kwa sky, kumbuka kuna hiyo empty space. Huko nyuma ni dark. Juu reflect ile side moja ya earth ikizunguka hivi. Ile reflection ya ocean ina make sky ina blue. But is the sky actually blue? No. But guess what? Hiyo sky kwa blue ni reflection ya sun. So kusema the sky is, no, I think the sky, truth to you is truth, not truth to me. I think the sky is green. Why? Because I say so. Is that a logical argument? No, it's not. It's not a logical argument. Mimi nikam understand this story vizuri sana. I read the Bible for the first time as an adult. I think nilikuwa how old? Maybe nilikuwa 30, kitu kama hiyo. Excuse me, nilikuwa 30. Nikasoma Bible by myself. Ile nasoma, I don't understand this. Kuna book inaitwa Concordance. Hata niko nayo hapa sijui iko wapi. Ile ukiangalia word, unadu a word study. Kama sema in the beginning God created the earth. Everything was null and void. And God said, let there be light. And then there was light. What does that mean? Unakam kwa ile in the beginning God. Hii jina God ni English God. Inamaanisha nini? Unaangalia kwa hiyo concordance. Inasema in the beginning Yahweh. Kuna ile sijui Yahweh na kuna Yahweh Elohim. Hiyo ni Hebrew. So kiangalia kitu moja ile in the beginning God, hiyo God ya kwanza kabisa. In Hebrew language, the original language, ni plural. Si singular, ni plural. So wait a minute. So in the beginning plural created the world. Why is it plural? Unajiuliza hivyo. Unasema okay, sawa, umeenda kwa hiyo rabbit hole. Next thing. And he said, let there be light. Hiyo jina hiyo kusema he said, spoke, speech kwa Hebrew ni jina funny by the way. Kuongea ni very funny kwa Hebrew. Nikaito Haga. Haga ni speak into existence. Kama vile watu wa magician sema abracadabra.
hiyo abracadabra ni Hebrew, by the way, kaujaijua. Creating nothing from nothing. So God spoke and it happened. Alafu kiangalia Genesis chapter 1 for example, kuna rhyme, kama rhyme hivi. Kuna rhyme kwa hiyo book. Unaona? Kuna rhythm. Nasema, and God said, let there be light, and there was light. And so angalia, kuna order. Kuna wait a minute, inataka to make sense. As an adult, when you read the Bible as an adult, it makes sense. Wachana ile ya 5-year-old ile kindergarten, ama ile CRE, katika Kenya CRE, Christian Religious Education. Wachana hiyo. As an adult, chukua ile words za Nietzsche, za Plato, na Bible, usome pamoja zote. Uchukue Confucius, mse wa China, uchukue nani mwingine? Uchukue ile Bhagavad Gita, ile ya Indian, uchukue hizo wakati book zote chini hivi, useme I'm going to study everything, all the world religions. Alafu uone problem ni gani? Most of the world religion, mse mmoja aliamua I was enlightened. Mse mmoja I was enlightened. Akuwa enlightened, wasa wakamchukua wakam-uplift. Wasema huyu ndio king wetu. Kama tuseme Buddha alikuwa prince. Anaishi na budake. Akiishi na budake, sumuna akasema how come I live in my luxury lifestyle in the palace but the people are suffering. Akatoka akaenda nje. Ni kama alihepa home. Kwenda nje akasema ati I'm going to starve myself until I come to the truth. Alafu sema ati hiyo ndio story ya Buddha. I'm not making it up. Na summarize. Alafu ati he was eating 1 grain of rice every day. Akifast. Alafu after 40 days or 40 nights or whatever, akakuwa enlightened. Akakuja. He was highly exhausted. Ukiangalia lifestyle ya Buddha, akaenda kwa palace again. He had concubines. Akona madem. Kumbuka hivyo, concubines. So you're highly exalted, alafu kuna madem, alafu na kumanga madem, uko na prostitutes hivi around, unawamaka kila siku. Huyo ni highly exhausted. Huyo ni a religious guy. Okay, achana hiyo. Kuja kwa nani mwingine? Hiyo ni Buddha. Ukuja kwa Hindu yuko funny pia. Ukam kwa Islam, kuna Muhammad, peace be upon him. Akona alikuwa prophet. Alipreach. Word zake ni poor, by the way, Muhammad. Poor sana, peace be upon him. Lazima niseme hivyo, by the way, respect. Best yangu, mwaga na mabeste. Mimi ni grow up easily, unajua hivyo. So una follow hizo religion step by step. Alafu unakuja kwa kama religion gani nyingine, unakuja mkina Plato. Kina Plato walikuwa kwa Roman Empire. Catholicism ilianza na nani? Ilikuwa na Roman Empire. Ilikuwa the religious side of Roman Empire. Roman Empire ilidedi. Unaona? Unakuja kwa Jesus. How was Jesus born? Why was he born? Yani bring your start to discuss your story sahi. Mkitaka niambie, tuta walk through mwaga hizo notes. Nilisoma kama mjinga peke yangu. Unajua job yetu sio tunajua kuanzia tuseme kama March, April, May, June, July, August, September, October, November. November hivi winter kiingia, job ina slow down. So nikianza hii job niko na shutdown. Nakaa tu home December, January, February. Nakaa tu home 3 months. Kuna ganji na niko single siku hiyo, siko na watu hii. Nakaa tu home. So nikaa home niko nasoma hizo mabook. Na kama notes. So study mwenyewe uangalie. Alafu kuja compare, okay sawa. Soma hizo book kama adult, kama hujaisoma, sema kama wewe ni mtu yuko curious. Before you dismiss kitu, check it out first. Usisikize argument ya mtu mwingine because he said so I believe it. I believe what he says because he says so. That's the most dumbest thing you can ever do. Unabelieveaje mse mwingine? Wewe jisomea mwenyewe. Jisomea mwenyewe kabisa. Kama nilisema ile story ya hii video ilipita, nilisema mambo ya love. Sijui kama bring you book. Okay, love ndio hii. Acha nichekie book. Ilikuwa I don't get wrong. Tuseme ni 1 Corinthians chapter 13. Sisomi Bible, na acha niweke hapo niwasomee tu. Ile tu definition ya love. Let me understand. Inasema hivi, inasema love is long suffering. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth. Bears all things. Believes all things. Hopes all things. Endures all things. Love never fails. But whether there are prophets, they will fail. Whether there are tongues, they will cease.
Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then which is in part will be done away. In book 2, I think in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 12. No. Alafu 11 nasema hivi, when I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away the childish things. For now we see in a mirror, dimly. But then, face to face. Then is future. Now I know in part. But then I shall know just as I am known. And now abide in faith, hope, and love. These three, but the greatest is love. In the Bible, by the way, 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 13. Mi sijaisoma kitu kama maisha yangu yote, by the way. The first time I saw my Bible, now I think like a child. But sijaisoma Bible ever, by the way. Hata kuna mtu nimekuwa kama hiyo. So he was like, what do you mean in the future? What do you mean now? Who wrote this book? Who wrote the book? Who wrote this book? Corinthians. Ilikuwa barua ya Paul anaandikia watu wa Corinth. Corinth was a Roman town in Rome kingdom. So he was like, why did he write this? Sababu to mimi, it makes sense. For now you think like a child, but the childish things shall pulled away. Love does not envy. Love does not puff itself. Does not say. Just think about these words. Mimi ni Muislamu, okay, sawa. Okay, chukua hii book. Mimi ni Muislamu. Hii ni Bible, by the way, sindio? I'm Christian, by the way. I'm not saying be a Christian. Don't even be a Christian. You be whatever you are. Well, be muindu, be atheist, whatever. How truth is this, samaji? Love suffers long. It suffers long. Imagine evil. Is kind. Love does not envy. Envy ni nini? Jealousy. Aujui maana envy ni kizungu. Look it up. What does envy mean? Love does not parade itself. It is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own selfishness, seek its own in selflessness, is not provoked, thinks no evil. You need love. Thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. What is truth? Bears all things, everything, believes all things, hopes all things. Imagine, alafu nini? Endures all things. Mse, nilikamapa kula ngumu. Mbona kula ngumu? Why are you having a hard time? Mbona kula ngumu? Nana kula ngumu, by the way? Love. Love bears all things. Who does that? Your dad. Kumbuka hivyo. Your mom anasupporting your dad. So, that's my conclusion. That's why men are the only human beings who love unconditionally. Dema atakuacha leo, utalia, utajiuliza maswali, mimi niko hivyo. Sahi niko 180 pounds from 222 pounds. Sijui ni how much in kgs. Ule demu huyu baby mama aliniwacha. Alisema let's just be friends. Nili lose karibu 40 pounds. Niko so stressed hapa sikuli. Niko ni natural diet. Nilikuwa 165 pounds. Niko na kufa yani. Due to stress. Miss J mean tuweza kuwa na stress paka lose weight. Nili lose weight literally. Niko stressed up. Sana nasema what can help me now? Niko msana pena mimi ni DJ. Sasa mimi ni DJ, kuna DJ hapa hivi. Na try my R&B. R&B ni song ya 4 minutes. Utaisikiza, alafu ikupatie my ideas, alafu ishie njiani. Unasema that's not enough. Useme okay, Boys to Men. Okay, Shy. And if I ever fall in love again, I will be sure that that lady is a friend. Unaimba kwa hao, niko peke yangu kwa keja yangu naangalia wall nikiimba na DJ nikiplay ngoma. Sisikii poa, bali my heart is broken. Kwa nini? Because there's this lady akona mtoe wangu na hataki tukue pamoja. Meaning, baadaye anaishi state nyingine. Kwenda kwa mtoe wangu ni 8 hours drive. Kufly maybe in 2 hours ama 1 hour. Alafu 8 hours drive kwenda kwa hiyo state. Kurudi hivi ni 8 hours, 16 hours.
So nikiplan trip kwenda weekendi, inaniuma roho by the way. Inaniuma roho vibaya. Hata kuna somo moja ilikuwa inabarikiana hivyo mpaka hiyo song naichukia mpaka leo. Juu nilikumbushia time nilikuwa drive in a play. Time kina Nelo alikuwa amehit kitu kama hiyo. Mtu wangu yuko 12 sai, 12 years ago. Inakuuma roho by the way. So okay, if love does not see evil, so I got to understand life. Why am I feeling like this? Why am I losing weight? Why am I so discouraged? So I want to seek the truth. What is truth? No. Jesus swali, what is truth? Kwa sababu ukisoma mambo ya Nietzsche na atheism inakwambia truth is relative. Truth is whatever you think is true. Unaona kitu kama hiyo? Mazidi kaniuma roho. That's who I am today. That's why naweza ongea hizi vitu kwa sababu I read. Niko na knowledge upon knowledge kwa sababu I'm trying to understand life. Somewhat, okay, sawa, kama msinyo sema mjui. Nilikuwa middle school na elementary, nilikuwa straight A student. How was I like that? Nilikuwa nasoma book alafu na understand vitu. Kwenda high school nikaingia basketball, nikaingia theater, moga na act, nilikuwa na act high school. Vitu kama hizo zote. So zikani distract kidogo. Nilikuwa kama C student. But ile kusoma book nilidiscover. Nikuwa mtaani kwa na Bwa Kingoso by the way. Sikudanganya kwa sababu Kingoso kwa mtaani. Kingoso kwa kama niko Primo middle school, the whole of Primo mpaka hata high school. Ile kujadi fikari ile kwa mimi, Milimani primary. Awase wa babi huko hivyo. Niko naongea hizo stories zote. So most of my books by the way. Hii ni kama ka background kangu hivi. So unajua why is life the way it is? Nikakam understand, and guess what? I'm still learning new things every day. Hata historia camera, nimepick camera juzi kaza kurecord. Hata video last niko naangalia screen, nimeiflip hata. Unajua unakuwa OCD, niko peke yangu by the way, kuna mtu hapa hivi. Kama sasa hizi ni 2 in the morning, sijaka clock hapa, inafanya set place iko studio ni clock ndio how long I'm speaking. Na screen pia, na screen hapa check it, cause they are show. Niko na screen hapa, ndio screen. Unaona hii screen? Hii ni screen ya HDMI. Unaona ni screen, but iko off. Sitaki kuwa distracted, nataka kuangalia camera kwa lens hapa hivi, mwambia watu. But ndio hivyo, understand truth. What are you talking about? What does the Bible mean? Why do bad things happen to good people? That's the Bible. That's the Bible. Before things get better, they'll get worse. There's a reason why Christ, who's God, had to come on earth, die on the cross. Ndio akurescue wewe. Oh, it doesn't make sense to me. Oh, really? Niambie ndawaambia by the way. Ndawa break you down nikitaka hiyo story. Sijafundishwa na mtu by the way, nimesoma peke yangu. Juu niko napigia wale mapreacher na kumuuliza, "Hey, do you know anything about crucifixion?" Naambia, "No, I don't know anything about crucifixion." Sababu guess what? Nilichukua ile argument ya atheism, nikatry kuiprove na Christianity. Ikafail. Jaribu hivyo by the way, jaribu hivyo. Kama understand, lazima mmoja na sound kama very extreme. Nichukue ile argument ya atheism, nikisema wacha nichukue hiyo argument. Kuna book nilisoma, nimesahau hiyo jina. Inaitwaje book? Ilikuwa mazee, nikaa ku think kitu inasema chukua argument ya atheism, chukua hizo argument kabisa, ziweke kwa Christianity, alafu zitafute, alafu zicompare. Alafu soma ngajile the weight of evidence, itakwambia kama hii kitu ni true ama ni wrong. Suppose ukisema ati God is vindictive, judgmental, God is a maniac, okay sawa, chukua hiyo argument, enda kwa Bible utafuta. So what makes God vindictive? Jealousy. Oh, this verse. Alienda huko akaambia watu wa Israelites, and then huko hivyo Canaan, huwa kila mtu, kill everybody. Even the women and kids, don't kill everybody. Why did God do that? He's vindictive, he's jealous, he's a jealous God. Blah, 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 blah. Whatever. Okay. And we prove the Bible. Come back when you conclusion. Do it by the in assignment. Inasema ini atheism challenge. And we why did he kill people in Canaan? Sodom and Gomorrah. Why did God kill Sodom and Gomorrah? Alikuwa hasijika nizongea word hapa. YouTube itani shut down. Why? Jiulize tu hivyo. Okay, si understand Bible, learn Hebrew. Hebrew si hard by the way. Kuna buku za Bible Hebrew, ile Hebrew ya si Hebrew hiyo wanaongeanga hii ya Israel, ile Hebrew ile andika Bible. Hii word inamaanisha nini kwa Hebrew? Unaona? Hebrew word yake yani Hebrew yoga weird, but very weird by the way. Wife anajua Hebrew. That's why hata maybe that's what limarekana. Juu namwambia vitu naambia this means this and this and that. Naambia real excitement. Juu Hebrew ni hivi. Number 1
inamaanisha kitu. Number 2 inamaanisha kitu. Number 3 inamaanisha, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, number 12. Every number has a meaning. Hebrew iko so complex as a language, ile number na words nafanana. No. Kama number 7 is a number of perfection. 7. Clean. 12 ni completion. 3 ni sin. 8 ni infinity. 8 na ile infinity. Hata sasa infinity ni 8. Angalia 8 number 8 hivi. Uchukue hiyo itani hivi. Infinity kwa kamera iko na infinity kwa lens pale infinity. Infinity ni number 8 continuously. 7 ni, that's why the Sabbath, the 7th day, ni rest, completion. These things actually exist. Wow. So mimi, in my quest to understand my life, why my life was messed up, nikasoma hizo mabook, nika understand vitu. I don't know everything, by the way. Mwonge top of my head, nikichukua notes itakuwa class, by the way. Sitaki kuchukua notes, mwonge from the top of my head. Sina notes, na hii screen tu hapa, naona screen. Hii ni HDMI, sasa short hata sija plug in. Hii ni power, hii ni HDMI. Hii screen. Ni screen tu, by the way. Sina notes hapa, naongea tu top of my head. Na hii Bible nilisahau, nafaa kumrudishia. Hivyo tu. And nitakuwa, kwa sababu imagine umeget green card, umecome states. You need dream come true, uko states already. Najua sahi, whatever I do, I'm not gonna be broke. Nda work hard nikuwe na do. Sawa, poa. Hata sija iko na hiyo do. Mostly do yangu hiyo ina support familia. Lakini imagine hiyo intensity hiyo, ni kama hapa hivi ndakuwa na do. Alafu eventually nafika hapa hivi unapata, yani life inakula ngumu, yani mpaka unashindwa what happened. Unataka believe, sasa I'm seeking something. Unapigia mapasa unamuuliza, do you know anything about this? Kama anambia, do you know which, the first time is pastor mmoja kamuuliza, where in the Bible can we find the 10 commandments? Jumina kama Catholic Church nilimemorize, ilikuwa kadi hivi. Napoa nimesahau hizo vitu. Okay, najua 10 commandments, but nataka kumbuka vile hiyo story ilikuwa love God, alafu do not use God's name in vain, alafu ingine nimesahau ya third. Na think nikiongea, alafu do not worship idols, alafu fourth ni keep the Sabbath, alafu ya fifth ni honor your mother and father, alafu kuna thou shalt not kill, thou shalt not steal, hizo mavitu, thou shalt not, hizo una memorize tu, ile tu for the sake of memorize, 10 unamaliza. Sa nishaisoma hizo vitu kama Catholic school kwa every day. Unajua ile mass unasoma, una pray asubuhi, una pray jioni before. Ilikuwa hivi chuo yetu, kwa chuo hivi ilikuwa kuna madoms hapa hivi. When you go to school unapitia church alafu unaenda shule. Kutoka shule unapitia church alafu unakaa kwa dom. Tukienda lunch tunapitia lunch, unatoka chuo unapitia church alafu unaenda kukula lunch. Ukirudi unapitia church alafu ilikuwa tunaambiwa hivyo. Walimu wetu walikuwa wale manan wale over manana waitwaje, my sisters manan. So wana emphasize lazima pray every day. Ndio, so me, I didn't even know what I was doing. Nasema tu, if they tell us to do that, me stuck in trouble. I was naenda to pray. Unaingia ndani, una kneel down, alafu unaongea words, the Father, Son, Holy Spirit. You kitu unado hivyo, alafu unatoka nje. Ni respectful, naona. One thing I'm Catholics, by the Catholics, they're very pious. Hiyo word ni ndani juzi. Pious amanisha, inaweza describe pious. Ni holy ama ni pious. They're very pious. Yani they believe in what they believe. Piety ni nini? Piety ni purity. Yes, I don't know how to describe piety. Watakaza niangalia masaa, sitaki kuongea for 2 hours. Oh, karibu 1 hour. Sawa, hiza wase. So they are very pious Catholics. Sababu yani wanajua kukeep hiyo piety. Wako pious, wana believe na hiyo whatever they believe strongly. Hiyo ndio piety. They are very pious Catholics. Acha nifungue screen, itani distract. So piety ni number 1 kwa Catholic Church. No. So lazima ujue kile unafanya. Yani why are they pious? Wana keep the rules up. They live by the rules. My father wana pray. But I'll lewa. So okay, hapo sasa ni So leo kwa church unafaa kuko hivi. Kutoka church unaweza enda kunywa kanywaji kidogo. Ai. Hata staki sema vitu zingine, by the way. Acha niwache. Mimi niko Catholic school, niko. So
they're very pious in the beginning, my members. I'll keep rules, kitu kaa hiyo. Ni kama Muslim waoga wana fast Ramadan. Very pious. Yani kuna order ya kila kitu. Unaona? Na mimi sitaki I respect everybody, by the way. Everybody. Unaona? Hakuna mtu mbaya ama mzuri. Musema I don't want to give you guys that ideas. Mseme Albo alisema hivi na hivi na hivi. Go study by yourself. Nikisema kitu au ni believe and we check out. Alafu comment below niambie Albo, this is why you're wrong. Kwa nini? Juu ya hii na hii na hii na hii na hii. I don't believe what you said about men. Of course, it's true. It could be true, by the way. Sababu ukisema ati majority ndio how determine statistics. Kama ukisema most of the Kenyans are poor. Haimaanishi all the Kenyans are poor. But ukiingia uende chukua statistics, upate 85% of Kenyans are poor. What does 85% mean? Majority are poor. Then your remaining 15% are rich. So kusema most of the Kenyans are poor, that statement is true. Why? Sababu kuna evidence that 85% ni maskini. Same thing in America. America wasema the people who make 6 figures in America ni kama 20% of the population. 6 figures. 80% au make less than 6 figures. Alafu wale ultra rich ni 1% of 1%. Which means ni kama watu kama 15 hivi ama 30. Very small number. Ni kweli. So mujiuliza hivi, if 20% au make 6 figures, how can I get to 6 figures? Sababu naona hiyo ndio cream de la cream. Make money. How do I make money? Which is the easiest way? Sijaenda chuo. Kuenda chuo para degree itakuwa 5 years, 6 years. Tracking. Okay, tracking ni nini? Tracking si ati ni kuendesha track. Okay, that's one thing. Tracking, America tracking you run America. Everything tuna consume inakuwa delivered na trucks. Inakam na train hiyo ingia kwa mtaa, inaingia kwa hata siku hizi train, hasa siku hizi from Kitambo, train you beba trailer ya truck. Kama una load trailer kama Seattle, kwa hizo trailers na kwa train nazibring mpaka Chicago. Alafu unaenda kwa port unachukua hiyo trailer, unaihook up, unaenda deliver mahali, alafu unarudi. I think hata ikiko Kenya pia container pia. Sasa hapa ni trailer yenyewe. Ndio show mapicha baada na video kadhaa za train. So tracking you run economy in America. So number one, if thing iko na very high demand, that means itakuwa na competitive pay. At the same time itakuwa na watu wana exploit. So mimi nasema how can I maneuver my way? Ukisema unafanya tracking America, you're not ukinunua truck yako na kila kitu. You're not really a truck driver. You're a small business owner. Alafu tracking iko very heavily regulated. Heavily. Au sema lazima ukuendesha 1 year America na license ya kawaida. Alafu ndio uende kuchukua CDL. CDL ni commercial driver license. Every 2 years lazima unafanya medical test. Wanaangalia blood pressure, kama macho yako yanaona, kama masikio yanaona. Every 2 years wanacheck hizo mavitu. Sense yako ile wakwambia unaangalia hivi kama uko na view, iko heavily regulated. Why? Because hiyo ndio the lifeblood ya economy, ina move vitu around. So ukijua tracking ina make do, leverage hiyo kitu. Anza na tracking. Endesha truck. Chukua license. Buy truck yako. Kubuy truck yako, now that's business now. Kwa sababu lazima uende na bank, ujue requirements the bank, utaanza na truck mzee, alafu uta upgrade pole pole. Juu hauna time ya kuwaste. Mimi truck yangu ya first ilikuwa 1989. Ilikuwa mzee vibaya. Musa mandai post but hii video was so long before nikae chini edit, before niwe sema ngoje muione, sasa kuna time ya kuipost. Alaba stay post leo but at least nimeitoa out of the way. Truck yangu ilikuwa mzee vibaya. So ndio hivyo wase. Nifanikata hii video by the way. Nimeenda kwenda sana. Time ilikuwa kama almost 1 hour. Itakuwa shida kwa hii video. So ndio hivyo wase. Yaani study hizi vitu. Study mwenyewe. Musema hivyo conclusion ile study hizi vitu mwenyewe. Look it up. Sema why is this? Why do bad things happen to good people? Bible inasema before things get better, they have to be worse. Anything musema hivyo. Anything una spend, if something comes so easy, itakuwa hard baadaye. If something is hard in the beginning, itakuwa easy baadaye. That's it. Hiyo ni philosophy yangu. Kama unataka kupata dem, ukimpata itakuwa easy baadaye. Kama give dem rahisi, atakuacha. Ni hivyo tu. Things get bad before they get better. Everywhere in the Bible. Angalia Joseph, alikuwa mtoi, akauza mabrothers zake, akaenda Egypt. Arrestiwa na try to rush through your story. Alafu mwishoni akakuja kuwa prime minister wa Egypt.
Angalia nani Moses alikuwa karibu adrowniwe auliwe juu wana kill all the 2-year-olds kids. Akakuwa rescued na Prince of Egypt. Egyptian akakuwa raised kama Egyptian. Akaenda akaua mtu. Akajua yeye ni Hebrew. Akaua mtu, akahepa. Kurudi yeye alikuwa leader wa Israelites. Halafu ni funny by the way, Egyptians ni Kemet. Kemet walikuwa wase weusi, black people. Moses, what color was Moses by the way? Atakuwaje Mgoso? Wewe niambie. Kemet ni hao wase kama Nubians. Nubians ni kala gani? Wakenya niambieni, Wakenya owe. Nubians au kaaje? Au kaka Ngoso? Kemet Nubians ni black people. Moses alikuwa Hebrew. So what color was Moses? Ati alikuwa mweupe alafu Jiulize hiyo swali. Jinsi wengine ita bring controversy. Egyptians were black. Nubians. Moses was a Hebrew. He was adopted by Pharaoh's daughter as a son. Na guess what? Kama Moses alikuwa white, alafu na sababu just think about that. Just think about it. Alikuwa white kweli Moses. Utakuwaje na mtu white pointy na kila mtu ni black huko? Egyptians. Hii ni propaganda ya 16th century. So introduce slavery. Watakwambia watu nyeusi, you guys were nothing before, you are savages. Kwa nini? Ndio wa justify the treatment of slavery. 1619 project. Hii ni story nyingine tena. But we imagine, how can Moses be white na alikuwa Egypt? Egyptians were black people. Utakuwaje prince na wewe ni white light skin na kila mtu ni black? Okay, sawa. Hebrews were black people. Joseph was black. Hiyo lineage yote hiyo ilikuwa black. Ukiangalia nani David akiangalia Bathsheba, vile me describe hivyo. Bathsheba alikuwa na ile figure 8. Akatupa mbao. Akaenda kwa wahazi wake ndiye amuoe. Hittites were black people. Sasa itakuwaje walikuwa Ngoso tena? Mjuzio sababu ukisoma utaona sikwambia ati nimesema because I say so. Ni ile ukisoma book na kuangalia lineage hakuna mali na cross na kwa ati Moses na kwa mtu white tena. Tunaambiwa hiyo concept ya white niuliza my sister in law ni Mgoso. Nimuuliza what makes Moses white? Akaniambia I don't know. Ni ile movie ya itwangaje ile movie ya The Story of Moses. Oh really? So ni Hollywood ili change your perception. Si true. Sasa ndio hivyo sasa. Sasa hivi hapa ni 3 something, angalia clock pale hivyo. Nimeongea for 1 hour. Hivi itanisumbua kuku. Lazima kata mara 2 labda ama mara moja tu itaingiana. Sasa ndio hivyo sasa. Acha nimalizie hapa ndaendelea hii story tena. Naona. Na mavideo za tracking but hizo mnasema mtaziona baadaye. Labda edit weekend juni peace. Sawa see. Hii ni video ya leo basi. Baadaye. Like, subscribe, share, comment down below if you have any questions. Nice talking to you again. Peace. I'm out.